विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण अभ्यासणार आहोत टाइप्स ऑफ इम्युनिटी. सो व्हॉट इज इम्युनिटी? इम्युनिटी इज ability of an organism to protect itself from pathogens, that is disease causing organisms. That ability we call immunity. We have two types of immunity. So there are two types of immunity. Basically, the first type is innate immunity and the second type is acquired immunity. These are the two types of immunities. Innate immunity is present from birth. So this immunity is from birth. And acquired immunity is acquired by that person after birth. So that is the basic difference between the innate immunity and acquired immunity. The second difference is innate immunity is non-specific. It is not for particular antigen. It is applicable to almost all types of pathogens or antigens. So it is not specific one. But acquired immunity is specific. Means for a particular antigen, particular type of antibodies are required. That we will discuss in the next topic also. Innate immunity is made up of certain barriers. There are certain barriers in our body from our birth, and those barriers protect us from different types of the pathogens, and that's why innate immunity is made up of some barriers. Acquired immunity, it is made up of cells. It consists of cells, to which we call lymphocytes. So these are the differences between the innate immunity and acquired immunity. Now the next topic is barriers of innate immunity. Just now I told you that innate immunity is made up of certain barriers, and those barriers now we have to learn. The first barrier is epithelial membrane or barrier, or you can call it physical barrier. These are the membranes or layers which avoids the entry of pathogens into our body. Those membranes or barriers we call physical barriers. For example, skin. Our body is covered by skin, and skin avoids the entry of pathogens directly into our body. You know, when we get injured, when we get some cuts in our skin, that time pathogen may get entered in the body, and we may get infections. Otherwise, in our normal skin, it is hardly possible for pathogens to enter inside. So skin is one of the important physical barrier. Like skin, our respiratory tract, digestive tract, as well as our genital tract shows mucous membranes, mucous lining on the inner side. And these mucous membranes of this respiratory tract, genital tract and digestive tract also acts as a physical barrier. They prevent the entry of the pathogens inside our inner organs.
mucosa of the respiratory tract secretes mucus, and that mucus avoids the entry of the pathogen. Similarly, gastric juice secreted in our stomach, it has HCl, it contains HCl, hydrochloric acid, which is antimicrobial. It kills the microorganisms which entered through food up to the stomach. Saliva also has antimicrobial property. Similarly, in our skin, sweat glands are there, and that sweat contains a lot of salts, and due to that, it acts as a antibacterial. Skin also has sebaceous glands. Those sebaceous glands secrete sebum, long chain fatty acids, and these long chain fatty acids acts as antibacterial as well as they acts as antifungal or fungicidal. It is fungicidal in nature. So all these are the physical barriers. Some antibacterial or antimicrobial substances are also present in our blood as well as tissue. So that is the second barrier, antibacterial substances in blood and tissues. In our blood serum, there are more than 30 serum proteins, and these serum proteins, they are present in inactive form. But when any antigen enters in our body, antigen or pathogen, when enters in our body, these serum proteins which are inactive, they becomes active, and after that they either kill the pathogen or increase their phagocytosis. Phagocytosis means process of engulfing by cells, where any pathogen or any solid particle antigen is engulfed and digested by a cell. That process is called phagocytosis. So these antibacterial substances, those are the serum proteins, they become active after the entry of the pathogen, and they either kill that pathogen or they increase the phagocytosis. Similarly, in viral infected cells, one chemical is secreted. The name of that is interferon. This is secreted in viral infected cell, and this interferon stimulates the neighboring cells and protect them from the virus infection. So interferon and these serum proteins, these are the antibacterial substances, or these are the antiviral substances which are present in our blood and tissues and gives protection to us from the different antigens. Next barrier is cellular barrier. Of course, the name itself suggests that this barrier is made up of cells, right? And those cells are nothing but WBCs, white blood corpuscles, to which we also call PMNL, polymorphonuclear leukocytes. Specifically, neutrophils and macrophages. These two, which are phagocytic in nature, if the
pathogen or antigen enters in our body, in our blood or tissues, organs, that time these neutrophils and macrophages, they plays very important role. They start phagocytosis. They engulf those pathogens and protect us. Macrophages are named by different names in different organs. For example, they are called Kupffer cells in liver. Macrophages present in lungs are called dust cells. Macrophages present in nervous tissue are called macroglia. So these are the different names to the macrophages as per their location. Along with these, natural killer cells are also present which protect us from viruses as well as cancer cells. So these are the some cells which forms cellular barrier. Next barrier is fever. What is fever? Increase in body temperature due to infection. Actually, fever is a natural method of defense. It is a natural defense of our body. It accelerates the physiological process of destroying pathogen. It also helps in production of interferon, which helps to protect us in viral infection. Our recovery against viral infection is enhanced. Next one is acute phase proteins. These are the plasma proteins. Acute phase proteins are plasma proteins, means they are present in our blood plasma. And they play two functions. The first one is enhance host resistance. They increase our immunity. Second one is prevents tissue injury. There is an injury in a tissues due to the infection. They prevent the tissue injury. Recover the inflammatory essence. Means if there is inflammation, they recover inflammation also. These plasma proteins, to which we call acute phase proteins. So these are the three important functions of these plasma proteins. You should note some examples also. C-reactive protein, C-reactive protein, serum amyloid, P, mannose binding protein, mannose binding protein. So these are the some examples of acute phase proteins. Next type of immunity is acquired immunity, which is also called adaptive immunity or specific immunity. First of all, we have to study the features of this immunity. The first feature of this immunity is specificity. Means this immunity can produce specific protective chemicals, to which we call antibodies, for specific antigens, as well as it can produce specific cells like T lymphocytes, and that's why this immunity has specificity. Second is diversity. This immunity can recognize vast variety of pathogens or antigens, and that's why
we can say this immunity has diversity. One is discrimination between self and non-self. This is very important feature of this immunity. This immunity can differentiate or discriminate, means differentiate, and foreign substances, to which we can call antigens. So this immunity has ability to differentiate between the self and non-self. And the next one is memory. This is also unique feature of acquired immunity. Acquired immunity can retain the first encounter with a particular antigen and produces memory cells, and those memory cells retain the encounter with the antigen, and when the same antigen enters in our body for second time, the stimulation of immune system and the immune response occurs very fast. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ॲक्वायर्ड इम्युनिटीचे ह्या 4 कॅरेक्टरिस्टिक किंवा हे 4 फीचर्स आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत. पहिला आहे स्पेसिफिसिटी. ॲक्वायर्ड इम्युनिटी ही स्पेसिफिक असते, कारण की ॲक्वायर्ड इम्युनिटीमध्ये स्पेसिफिक अँटीबॉडीज तयार होतात ज्या विशिष्ट प्रकारच्या पॅथोजनसाठी किंवा अँटीजेनसाठीच असतात. त्याचप्रमाणे स्पेसिफिक सेल्स या इम्युनिटीमध्ये तयार केल्या जातात, टी लिम्फोसाइट्स सारख्या, आणि म्हणून स्पेसिफिसिटी हे एक युनिक फीचर या इम्युनिटीचा आहे. दुसरं आहे डायव्हर्सिटी. याच्यामध्ये काय सांगतोय, आपली ॲक्वायर्ड इम्युनिटी वेगवेगळे जे पॅथोजन्स आहेत, अनेक प्रकारचे पॅथोजन्स, अनेक प्रकारचे अँटीजेन्सला ओळखू शकते, रिकॉग्नाइज करू शकते, ओळखू शकते. सो दॅट इज अ डायव्हर्सिटी. तिसरं फीचर काय आहे, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ अँड नॉन सेल्फ. मीन्स आपली ही जी ॲक्वायर्ड इम्युनिटी आहे ती फरक ओळखू शकते स्वतःच्या आपल्या बॉडी सेल्स, ओन बॉडी सेल्स, आणि बाहेरून आलेला एखादा सबस्टन्स जो आपल्या शरीरात इन्व्हेड झालेला आहे, घुसखोर ज्याला आपण म्हणू शकतो, त्याला या आपली इम्युन सिस्टीम ओळखू शकते. अँड द लास्ट वन इज मेमरी. मेमरी म्हणजे स्मृती, लक्षात ठेवणे. जेव्हा एखादा पॅथोजन, एखादा अँटीजन आपल्या शरीरात जातो आणि आपल्या शरीरामध्ये इम्युन रिस्पॉन्स क्रिएट होतो, तर त्या पॅथोजनला किंवा त्या अँटीजनला कशा पद्धतीने त्याच्याशी लढा दिला आपल्या इम्युन सिस्टीमने, तो जो एन्काउंटर आहे, तो जो लढा आहे, तो त्या ठिकाणी आपली ही ॲक्वायर्ड इम्युनिटी ती लक्षात ठेवते. आणि त्यामुळे पुढच्या वेळेला जेव्हा तोच पॅथोजन आपल्या शरीरात जातो, त्यावेळेला सेकंड जो काही इम्युन रिस्पॉन्स आहे तो फास्ट, क्विक आणि प्रॉपर त्या ठिकाणी होतो आणि आपण लवकर आजारातून बरे होतो. यानंतरचा टॉपिक आहे टाइप्स ऑफ acquired immunity. There are basically 2 types of acquired immunity. हे 2 बेसिक टाइप्स आहेत. Active acquired immunity, passive acquired immunity. Active and passive. These are the 2 types of acquired immunity. Active acquired immunity developed by production of own antibodies. It develops slowly but long lasting, gives protection for long duration. It is also called adaptive immunity. जेव्हा एखादा अँटीजेन आपल्या शरीरात जातो आणि आपली इम्युन सिस्टीम स्टिम्युलेट होऊन स्वतःच्या अँटीबॉडीज तयार करते आणि त्या अँटीबॉडीजमुळे जर आपल्याला प्रोटेक्शन मिळत असेल, दॅट इम्युनिटी इज कॉल्ड ॲक्टिव्ह ॲक्वायर्ड इम्युनिटी. पॅसिव्ह ॲक्वायर्ड इम्युनिटी, इट इज ऑब्टेन बाय
रेडीमेड अँटीबॉडीज. इथे काय होतंय, आपल्या इम्युन सिस्टीमने अँटीबॉडीज तयार केल्या नाही, दुसऱ्या कुठल्या ऑर्गॅनिझमने अँटीबॉडीज तयार केलेल्या आहेत, ते आपण रेडीमेड टोचून घेतल्या किंवा आपल्या शरीरात टाकून घेतल्या. सो दिस टाइप ऑफ इम्युनिटी इज कॉल्ड पॅसिव्ह इम्युनिटी. राईट. फॉर एक्झाम्पल रॅबीज तुम्हाला माहिती आहे, हा जो डिसीज आहे रॅबीज व्हायरल डिसीज आहे, डॉग्स बाईट्समुळे त्या ठिकाणी हा आजार आपल्याला होतो. रॅबीज व्हायरसच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडीज आपल्या इम्युन सिस्टीम मध्ये तयार होत नाही. मग आपण काय करतो, आपण रॅबीजचे जे काही व्हायरसेस आहेत त्यांना डिस्ट्रॉय करण्यासाठी रेडीमेड अँटीबॉडीज ज्या इम्युन स्टिम्युलेटेड हॉर्सेस पासून तयार केलेल्या असतात, अशा रेडीमेड अँटीबॉडीज आपण घेतो आणि त्या आपल्याला त्या रॅबीज व्हायरस पासून प्रोटेक्शन देतात. सो दिस इज कॉल्ड पॅसिव्ह इम्युनिटी. इट डेव्हलप्स फास्ट बट शॉर्ट लिव्ह. मीन्स ही जी इम्युनिटी आहे पॅसिव्ह इम्युनिटी ती पटकन येते, पटकन तयार होते, पण तिचा जो इम्पॅक्ट आहे किंवा तिचा जो परिणाम आहे, तिच्यापासून मिळणारं जे प्रोटेक्शन आहे ते कमी कालावधीसाठी असतं, शॉर्ट लिव्ह असतं. देर आर 2 सब टाइप्स ऑफ ईच इम्युनिटी. ऍक्टिव्ह इम्युनिटी चे पुन्हा 2 सब टाइप्स आहेत, नॅचरल ऍक्टिव्ह acquired immunity and artificial active acquired immunity. नॅचरली एखादा पॅथोजन तुमच्या शरीरात गेला, एखादा अँटीजन तुमच्या शरीरात गेला, तुमची इम्युन सिस्टीम जी आहे ती स्टिम्युलेट झाली आणि तुमच्या इम्युन सेल्स ज्या आहेत त्यांनी अँटीबॉडीज तयार केल्या. नॅचरली तुमच्या शरीरामध्ये या सगळ्या गोष्टी झाल्या आणि त्यातून तुमच्या शरीरामध्ये जी इम्युनिटी बिल्डअप झाली, दॅट इम्युनिटी इज कॉल्ड नॅचरल ऍक्टिव्ह ऍक्वायर्ड इम्युनिटी. थोडक्यात जे काही आपले नॅचरल इन्फेक्शन्स आपल्याला होतात त्याच्यातून ही इम्युनिटी डेव्हलप होते. आर्टिफिशियल ऍक्टिव्ह वॅक्सिनेशन थ्रू आपण ती डेव्हलप करतो किंवा त्याला आपण इम्युनायझेशन असंही म्हणतो. वॅक्सिनेशन किंवा इम्युनायझेशन, लसीकरण ज्याला आपण मराठीत म्हणतो. लसीकरणातून जी इम्युनिटी आपल्याला डेव्हलप होते दॅट इम्युनिटी इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ऍक्टिव्ह ऍक्वायर्ड इम्युनिटी. वेगवेगळ्या प्रकारचे वॅक्सिन्स आपण घेत असतो, काही लहानपणी घेतो आणि काही आपल्या लाईफस्टाईलमध्ये पुन्हा आपल्याला कधीतरी घ्यावे लागतं, बरोबर. सो दॅट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ऍक्टिव्ह इम्युनिटी, नॅचरल ऍक्टिव्ह इम्युनिटी अँड आर्टिफिशियल ऍक्टिव्ह इम्युनिटी. हे दोन सब टाइप्स ऍक्टिव्ह ऍक्वायर्ड इम्युनिटीचे आहेत. त्याचप्रमाणे पॅसिव्ह ऍक्वायर्ड इम्युनिटीचे पण 2 सब टाइप्स आहेत, नॅचरल पॅसिव्ह and artificial passive. It is from mother to fetus, you can say. Mother to fetus. जन्माच्या अगोदर काही रेडीमेड अँटीबॉडीज आई बाळाला देत असते. उदाहरणार्थ IgG ही जी अँटीबॉडी आहे ही प्लासेंटा मधून दिली जाते, म्हणून तिला आपण ट्रान्सप्लासेंटल अँटीबॉडी असे म्हणतो. ही आईच्या शरीरात तयार झाली, आईच्या इम्युन सेल्सने तयार केली, बाळाला दिली फॉर द प्रोटेक्शन अगेन्स्ट सम अँटीजेन्स. त्याप्रमाणे कोलोस्ट्रम मधून पण एक अँटीबॉडी दिल्या जातात बाळाला, IG immunoglobulin A and immunoglobulin G. So whatever the examples given here, these 2 antibodies, they are produced by mother's immune cells but gifted to the fetus. Means for fetus these antibodies are ready made, right? And that's why the immunity provided by these antibodies to the fetus, we can call that immunity natural passive acquired immunity.
सिमिलरली आर्टिफिशियल पॅसिव्ह इम्युनिटी, याच्यात काय होतं, काही असे अँटीजेन्स आहेत किंवा काही असे पॅथोजन्स आहेत त्यांच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडीज आपल्या इम्युन सेल्स बनवू शकत नाही. आवर इम्युन सेल्स कॅन नॉट प्रोड्यूस अँटीबॉडीज टू रेझिस्ट सम ऑफ द पॅथोजन्स. आणि मग त्या पॅथोजनच्या बाबतीत आपण काय करतो, आपण दुसऱ्या एखाद्या अॅनिमलच्या शरीरात, ज्याच्या शरीरात त्या अँटीबॉडीज तयार होऊ शकतात, त्याच्या ब्लड सिरम मधून त्या अँटीबॉडीज सेपरेट करतो आणि त्या रेडीमेड अँटीबॉडीज आपण त्या आजाराचा जो पेशंट असेल त्याला प्रोव्हाइड करतो किंवा इंजेक्ट करतो. अशा प्रकारच्या रेडीमेड अँटीबॉडीज घेऊन आपण जे काही स्वतःला प्रोटेक्ट करतो, देन दॅट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पॅसिव्ह ॲक्वायर्ड इम्युनिटी. फॉर एक्झाम्पल, रॅबिजचं इंजेक्शन आपण घेतो, त्याचप्रमाणे अँटीव्हेनम, सर्पदंश झाल्यानंतर जे इंजेक्शन आपण घेतो दॅट इज अँटीव्हेनम. त्याचप्रमाणे टिटॅनस टॉक्साइड जे आपण टोचून घेतो. these are the some examples of artificial passive acquired immunity. ही सुद्धा टेम्पररी आहे, फास्ट डेव्हलप होते, टेम्पररी आहे. नॅचरल पॅसिव्ह इम्युनिटी जी आहे ती सुद्धा टेम्पररी आहे, राईट. आर्टिफिशियल ऍक्टिव्ह इम्युनिटी जी आहे इट मे बी टेम्पररी और इट मे बी लॉंग लास्टिंग. अँड नॅचरल ऍक्टिव्ह इम्युनिटी जी आहे इट डेव्हलप स्लोली बट लॉंग लास्टिंग.